Hello, my wonderful people, viewers and subscribers. Good morning, good afternoon, and good evening. Here is another very important information. He don't ready for hope who's the mao. He don't level. He don't run go Abuja. Igbo don't say strong warning. Go give Igbo elders. And this clip I'm about to show you now says a lot of things, and I would like us to just watch that clip, and then we'll come back for more discussion. Just know it that Mazi Nnamdi Kanu have been freed. I repeat, Nnamdi Kanu have been set free. How? You will hear it as you proceed. Oh yeah, let's go there. As you are watching, kindly drop your opinion at the comment section of this video. It will do you no harm and it will cost you nothing if you subscribe to this channel for more interesting videos. Oh yeah, let's go there. My people, no be small thing o. This one na message wey we dey send go give the governors and the leaders of Ohanaeze Ndị Igbo, all the whole leaders in Southeast. The time don reach wey we go leave all these politics. Time don reach wey we go leave all this whole I am APC, I am PDP thing one I dey do, and let us save our race, the Igbo race right now. Come hear the message where our brothers and sisters don't come here come pass, and na that message I bring come today. Me wanna share this video so that it will get to the Igbo governors and all Igbo leaders, those one who are representing us in Abuja, anywhere, and those who hold Mazi Nnamdi Kanu captive. Me wanna share this message so that they go get this message and realize the mistake they are doing now before it's too late. Stay tuned and watch these full videos. Ndị Igbo ndewono, aha m wụ Maazị Obiokoli ojele Igbo ozi. O nwere ihe nsị ka ịkpa nkata tata maka na ndị Igbo na-asị na ihe na-eme na ọ na-adị mma ka ụmụnne gbaa izu. Ihe na-emezi n'ala Igbo kịta wụ na anyị ada agbazi izu. Oge ndị nna nna anyị ha ihe sie ike, obodo apụọ, ndị ichie, ndị nze na ọzọ, ndị elders, ụmụnna apụọ n'ilo gbaa izu, kwekọta nekwenụ ka a ga-esi wee mee ha abata ekwuo ya, obodo emewe ya. Unu nene ihe na-eme tata na Tinubu's administration a, o doro ehu na ọkụkọ anya na enwego ihe ọgụ ebidoro imegide ndị be anyị. Mana ọwụhụ maka ọgụ aha ka m bịara ikwu okwu ya tata. A sị na mmiri onye ma na ọ ga-ezo, osibi ya pụwa, ọkwado akwado, aịda na iwere akwụkwọ ụka m ma ọ na iwere umbrella wee pụwa. Ihe m chọrọ ịjụ wụ ndị isi ndị Igbo, ndị nna anyị, ndị nne anyị, gọvanọs anyị, ndị senators, ndị nọ na House of Representatives. Ajụjụ m chọrọ ịjụ ụnụ tata, ọnụ ụnụ ahụbeghị mmiri ya na-achị izo? Ọnụ ụnụ afụrọ ife na-eme na Lagos? Ọnụ ụnụ afụrọ agenda this administration? Ọnụ ụnụ ahụghị ihe na-eme na social media ndị a ebe ọwụ na ndị Igbo anọ na ihe na-eme na Ghana, na ihe na-eme na Canada, na ihe na-emegasị ebe ndị ọzọ, even na Turkey. O nwere ebe ndị Igbo ga-aga tata na Pakistan ịpụtazie akwụsị sọsọ ndị Igbo. Unu oche na ihe a na-eme gba aka o doro unu anya na enwere ndị na-enye immigration obodo ndị ọzọ na-ede akwụkwọ na-edegara ndị a. Ọwụghị ya ka m bịara ịkpa tata. Unu pụta, Lagos bụ capital Nigeria, ya mere ndị Igbo ji nọrọ ebe ahụ oge agha gwụrụ. Nna anyị ha onye ọwụ na-agbaga ebe ahụ ka ọ chọta ka a mara ka a ga-esi mee ihe ka ezinụlọ dị mma. Mana ihe na-emezi kịta na o ruo onye kwarụpụọ, onye nọ na be mmadụ a na-asị ya pụọ, ọ na onweghị be. Ihe m ga-ajụ ndị Igbo, Gọvanọ Hope Uzodimma, Igbo gọvanọs, biko ka m jụọ unu ọ ghọtara na Sam ọnụ n'aka Mbakwe kpọrọ ndị Igbo oge aka nwere m Imo, sọsọ na Imo na Anambra, anyị niile tụọ ego wee meghee cargo airport nọ n'Imo steeti. Gọvanọs nọ na Eastern part of Nigeria, ajụjụ m na-ajụ unu ọ ga-asị na unu amaghị na cargo airport a nwere ike wụrụ anyị awala ihe ndị ọcha na-akpọ lifeline?
ọ bụrụ na Hope Uzodimma ghọtara ihe mere Mbakwe ji wee rụọ airport ahụ, onye epere m mpe adị m very small oge a na-atụ ego ahụ, and echetara na atọrọ m 5 naira ego nna m nyere m were jewe gọọmenti kọleji Ụmụahịa, eso m tụọ ego ahụ ewee rụọ airport a. Ihe a ndị Igbo na-eje na Lagos eje anọrụ, ọ na orubeghị oge Eastern Governors unu niile, gọvanọ Oti, Enugu steeti gọvanọ unu niile ga-aba n'ime unu kpaa nkata gbaa izuka ụmụnne. Ọkwa enwere ihe anyị na-ezuzugharị n'ala Igbo si na onye nke ahụ APC, onye nke ahụ PDP, ndị ugwu Hausa ọkwa na ha nwanwe politikal pati a, mana ha na-aba n'ime unu kpaa nkata. Kedu ihe mere na gọvanọ Alex Oti na Hope Uzodimma unu niile agaghị anọkọ ka ụmụnne nakpuo n'ime unu gbaa izu jụọ kedu ihe unu ga-eme ka anyị Igbo wee wụrụ ebe ndị mmadụ na-abịa, ka ndị Igbo kwụsị ị na-eje obodo ọzọ? Unu jụọ onwe unu ajụjụ a, ihe a ọ ihe unu enweghị ike ime? Ọ wụrụ ihe ndị ọcha na-akpọ ya, ha si unu ihe ọ rocket science. Mmiri a na-eru unu chere ka ọma anyị tupu unu niile agbakọ, ma senetọs a na-akwụ unu ụgwọ kwado anyị nwa vooturu unu. Unu agaghị anọta n'ala Igbo, unu na gọvanọs agbanyụsịa foonu unu baa n'ime unu, ịma na o nwere izu nwanne ga-akpa onye iro amadị na o nwere ihe ga-eme. Kedu ihe mere unu niile ji tọwọrọ na Abuja? Onweghị ihe ọgwụna, onweghị nkata ọnụ na-akpa. Nee ka ndị Awụsa ha si nke apụta, ha baa nka, ha na-akpa nkata na-aba mba dị ya n'ime, ka ha wee mee gịnị? Ka ha wee bata ihe. Kedu ihe unu na-akpado? Kedu nkata unu na-akpado? Kedu ihe anyị chọrọ ime for 2027? Ka ha hapụgodo nke ahụ. Ekwuo n'ihe gbasara steeti polisi, onye ọwụna ọ dị unu ka federal gọọmenti ọ ga-emerịrị ya? Onweghị obodo na-enweghị vigilante. Onweghị obodo n'ala Igbo na-enweghị ya. Onweghị obodo na-enweghị PG. Ọkwa unu kpọkọta ndị PG, unu akpọkọta ndị vigilante, nye ha ihe niile ha kwesịrị iji wee rụọ ọrụ, plesie ndị on salary, nye ha inshọransị ha kwesịrị ịnụ. Ụmụaka ama obodo ha, ha ma ọhịa nọ n'obodo ha, ha niile a na-arụkọ. Unu enye ha wọkịtọki, onye nọ n'Ifitudu n'okwu okwu, onye nọ na Nnewi amadụ na okwuru okwu, onye nọ na-arọ ndị Izuọgụ kwu okwu, onye nọ n'aka ọkwa anụ, onye nọ na Ọkaigwe anụ ya. Ọ ga-awụ ndị omekome a, ndị ajọ mmadụ a mee ihe n'ofu ebe, onye ọwụ na-anụ ya, akwado jide ha. Unu CCTV kamera unu na-abata enwechara na UK, unu anaghị enwe ya. Kedu ihe mere na ala Igbo tata ya agaghị enwe database ebe ọwụ na onye ọwụ na bịa mara ebe onye bi? Telefon nọmba niile amara ka esi atrak nọmba. Onwe ebe n'ime ọhịa a particular telefon nọmba pụtara ju, ndị nche aba ebe ahụ jụọ kedu ihe mere ya na-akpọ ya telefon cluster. Ọhịa niile negodo ihe na-eme n'arọ ndị Izuọgụ, ewere mmadụ gbuo, onweghị ihe unu niile kwuru. Ọ maka nọ na ndị Izuọgụ, governors the whole Eastern state, unu agaghị declare state of emergency, mara ihe unu na-eme n'obodo. But now anyị nwere cargo airport. Kedu ihe anyị ka na-eme na Lagos? Na-eme importation through Lagos. Ọ bụrụ na that cargo airport na-arụrụ ya mee ya expand, ịma na plane ga na-abata ebe ahụ everyday na-ebubata container. Ọ bụrụ na obubata container, ọ na-eme ya in what we call sachets. Ndị obodo a na-eme ya. Ọwụ ihe niile na-esi na seaport ha abata. Enwere ndị plane na-ebubata. Apụta a na-eji wood eme ya. Emechaa ya, goods niile ahụ ị chọrọ adị ya, elodu onye na plane bubata. Ndị Bosnia nwee plane ahụ, ndị Yugoslavia nwee plane ahụ. Ha na-eji ya eje obodo niile. Ije na China nwere ya, ha nwere about 6 of it. Ndị be anyị zụọ ihe ha etinye ya na plane ahụ, ọ daa na Imo airport, clear ya n'Imo airport. Ka anyị kwụsịkwana nọ ị na-eje obodo ndị ọzọ je na-edozili ihe ya. Anyị ghọtara na ndị a na-emegbu anyị, but ihe na-ajụ ndị Igbo, ọ bụrụ na a na-emegbu gị, kedụkwana ihe mere na ị gaghị aba n'ime ụlọ jụọ onwe gị ajụjụ, mara ihe. Anyị enwe ihe na-aza 10 years plan ka anyị ga-esi wee mezie anyị Igbo, ka anyị Igbo dị mma, ka ndị be anyị na-anọta.
ihe a na-enye m nsogbu because mpụta ana m agụ nọnsensị ndị a na-ede n'ịntanetị a na-akwatụsi ụlọ ndị be anyị gọvanọs anyị unu ekwubeghị okwu ọ na orubeghị be anyị na-ekwesịgo ịdọkụmentị ụlọ niile Lagos steeti gọvanọ kwaturu ọ na orubeghị kịta na-ekwesịrị ije kọt si ha kwụọ ndị a compensation ọ na orubeghị kịta anyị nwere ike ịfaịtị ndị a na international court. Kedu ihe mere anyị niile ji gbachiri nkịtị ihe mee nwanne anyị eme ka ọ na ọgbasaghị anyị ọkwado unu ka anyị wepụtara unu reprezentị ndị Igbo. Kedu ihe mere unu ji gbachiri nkịtị a na-egbegbu anyị ebe niile a na-egbegbu anyị esi Ghana taa esi South Africa taa unu gbachiri nkịtị kama unu ga-eme ihe unu asị nọ ndị Igbo dị responsible ogene dono ọha na eze ndị Igbo kedu ihe anyị ji wee mee unu elect unu anaghị afụ ihe na-eme ọ bụrụ na gọvanọs anaghị ekwukwu onu na okwunu ụmụ nwaanyị Igbo ọkwụnụ nọdụ n'ọha na eze ndị Igbo women wing kwuo unu na okwu ọnọwụghị ụmụ unu ka a na-emegide ihe a. Kedu ihe mere unu niile ji gbachiri nkịtị onye pụta onye ọwụna akari ogori ọwụna pụta o jiri ndị Igbo na-agba futbọl unu agbachiri nkịtị. Igbo youth kedu ihe na-emedo unu akwụ unu aka unu agaghị akwagwarụ unu niile anọta n'ala Igbo na-anụ ọgụ na-eme akwa bọla how much is money ọ ihe a ka anyị bịara ime ndị a na-emegide anyị ebe ọwụna anyị ejere. Kedụzi ihe mere this una generation ọnụ ike adịdịghị ụnụ ọnụ na agaghị defend nwe onwe ụnụ generation anyị kedụ ihe unu na-emezido kedu ihe wuzi problem ndị Igbo. Gọvanọs ndị Igbo baanụnụ n'ime ụlọ kpanụnụ nkata wepụtanụnụ ezigbote sekuriti n'ala Igbo meenụnụ ka ọ dịnụ possible for ndị mmadụ ibunata investment ha n'ụlọ. Oke kedu ihe unu na-ekwuru dat na ndị Igbo nọ n'ụwa niile ọ na ndị Igbo nọ n'ụwa niile enweghị ike inweta development fund ga-eme ka ala Igbo gaa ọfụma meenụ na ihenụ mmiri ya na-elu na-achị ịma anyị. Ndewonu. My name is Lolo Nneka Chimeze. I want to call the attention of Nigerians to a deadly group that has been with us for a very long time, but they've managed to operate under the guise of tribe that the rest of Nigerians has not been able to decode them. This group, I call them the gangsters and the mobsters. And these gangsters and the mobsters originated from the Yorubaland, Lagos State to be precise. And the founder of these gangsters and mobsters is our current president. President Ahmed Tinubu is the founder, sponsor, founder of this mob group. Just like our former president, President Muhammad Buhari, is one of the founders of Boko Haram. One of their sponsors, one of their founders, we all know. Our current president is also the founder and also the founder of this mob group. And their headquarters is in Lagos. They have been able to deceive Nigerians because they don't carry arms, but the weapon they carry is deadlier than arms. They are more deadly than Boko Haram. They are more deadly than militants. They are more deadly than any other deadly group you can mention. Their weapon, the greatest weapon of all, tongue, the smallest part of the body that can set the whole world on fire. Propaganda, lying. Most importantly, they hide under ethnic coloration, presenting themselves as protectors of the Yoruba land, causing mayhem, trying to sponsor another genocide. This group were part of those that sponsored the propaganda that caused the civil war. Young soldiers carried out a coup, which all parts of Nigeria were part of. All of a sudden, they gave it an ethnic coloration. Now, this time around, they've taken it far. They are not doing it just in Nigeria. They are sponsoring it all over Africa. And some countries are buying into it.
But guess what? When they sponsored it in South Africa. We have proofs. Where on a group, a Yoruba person was telling South Africans that it is the Igbos. So they should carry xenophobia on Igbo people. But guess what? Both Igbos, Yorubas, and any other person in Igbo land, in Nigeria, and Nigerian citizen was also affected. They have been sponsoring this in Ghana. And may I let you know that Mrs. Abike Dabiri, she can start chasing me around, is also the spokesperson of this gangster. Now, in Nigeria, what they are trying to sponsor, they are sponsoring another genocide. They are looking for a loophole. Just like before the war. They were looking for a loophole. Now, they are just looking for one thing. But you know the way they behave. They think they are smart. They want all Africans to see Igbos as problematic, as cancer, as something they will remove. So that when they start it in Lagos. Now, I have an information to give. During genocide, people from Edo State, southeast, south were all killed. I want to call the attention of my Edo brothers, Calabar brothers, Calabari brothers, and all of you. To an average Yoruba man, we are all Igbo. To an average Hausa man, we are all Igbo. Just like to an average Igbo man, from Benue down is north, the Hausa. To an average Yoruba man, the whole north is Hausa. That's how they see us. But when they want to divide us with politics, they will bring the divider. They will now know that an Edo man is an Edo man. But when they want to cheat us or kill us, we all become Igbo. My warning is, the earlier, it's only a fool that something will happen to. It is raging, it is on. They are pushing it by all means, trying to provoke the Igbos. And I'm also calling on the interests of the Igbos to rise and unite yourself. They were able to succeed in the north because they caught us on the way. With all this noise, if they catch us on the way this time around, don't you think they will liken us to fools? These people are cowards, yes. They cannot challenge you to war. They will hide under federal might because their leader now is the president. Whatever they do, they go scot-free. We're here. When a tout was intimidated a whole tribe and said he will deal with anybody that doesn't vote a particular party. Nobody said anything. Baya Ononuga is one of the PAs to our president. We saw when he said Igbos will never allow to vote in Lagos again. Let me tell you, when they say Igbos will never be allowed, when an Edo man gets to the polling booth, that is when you will know you're an Igbo man. When a Calabar man gets to the polling booth, that is when you will know you are a Calabar man. I am calling on the whole Nigerians and National Assembly. If there is another genocide against the Igbos, we will hold you responsible because you close your mouth on this. But I'm using this opportunity to call all Southeast living in Lagos. This is not a Yoruba affair. This is a monster and gangsters, but they are just like IPOP is in the east. IPOP is domiciled in the east. Boko Haram is domiciled in the north. Militant is domiciled in the south. This monster and gangsters is domiciled in Lagos. It's not an ethnic matter. And I'm calling on our Yoruba brothers to rise and condemn this before it gets out of hand. My wonderful people, welcome back. As soon as I don't watch that video, abeg, I want me to share this video and drop your own opinion in the comment section. The way our youth stay they buy for inside Southeast now is alarming. Things are really happening. Apart from all this kidnapping and all this criminality that is going on in Southeast right now, this is a call for Igbo to come home. Let us know that rat where they inside us, where they chop us. Because if you do not do anything now, tomorrow it go too late. You will be governor, it go later come down.
your family is there, your siblings is there. At least you get person wey you like so much, wey something go happen wey go pay you. For sake of those ones, abeg make una come back from Abuja, make we talk our problem, make una discuss how una go take empower our youth, create industries so that our youth will go back to work and leave all this criminality that is going on in our land. Please make una share this video and drop your own opinion in the comment section. Very, very important information and very, very enlightening message. Now, it is left for we, the Igbos, to choose which way to go, where to follow, and what to do. The first speaker and the second speaker, they sounded very, very intelligently. This message, according to the first speaker, he said it on the dialect of Ali-Igbo, which is Igbo language. So in case if you are, my mama say Ali-Igbo, my papa say Ali-Igbo, please look for a translator who will help you to translate this message to your own best language. Are you hearing me now? Because even you that say your mama is Igbo, your papa is Igbo, say you are Igbo, will not escape the wrath of these Yaribas and the bastards everywhere when they start to deal with you. An incident that took place during the 2023 presidential selection that happened in Lagos. One Yoruba girl came out. She cried openly how she was molested, beaten up like a common criminal. Because what? They say she looked like Igbo. They don't even bother to ask where she came from, whether she have any Igbo blood in her. Just she look like Igbo. She not look that tattered, not look that dirty, not look like what do you call it, like a tout. The woman is very as clean as an Igbo girl, because that is what you can use to know an Igbo girl. Any Yoruba bull's woman or lady, small or big, you see is the apart. It's like they are hawking dirtiness everywhere. So this lady looks very clean, and the Yoruba thugs begin to beat her. They beat this girl mercilessly, injured her, because they said she looked like an Igbo. But that girl is not an Igbo. It's a confirmed Yoruba girl who are mingling with the Igbo ladies who taught her how to dress well and look nice. That is the only offense she committed. So you that say, my mama say I be Igbo, my papa say I be Igbo, you get this message and you don't understand it, please look for a good translator that will help you to do the job. You need this message. Because when they are saying Igbos will not vote in Lagos, Igbos will not vote in Lagos, somebody from Asaba went to vote. Because now it is to their own interest, they call him an Igbo. But when it doesn't favor their interest, when you say Asaba man is an Igbo, they will tell you, you try to take over their land because they have oil. You can see the kind of monsters you people are calling brothers, sisters, leaders. Blood-sucking demons. When a Benin man come out in Lagos State to talk, simply because he is siding the Yorubas, they will call him a Benin man. But when he came out to talk against Yorubas, then they will remind him he belongs to IPOB and Igbo. You can imagine that. And then some people are helping them to propagate this idiosyncrasy they are practicing. They call gangsterism, which their oga on top is the main founder and funding this nonsense narratives. When they were talking about Igbophobia in South Africa, you know, the Yoruba Boons are the ones who wrote petition against the Igbos. They are the ones who caused that xenophobia. But when it started, they are the most loser in that attack. They are the most loser because most of them lost their miserable lives. By the time South Africa realized that the people who are selling those evil narratives to them are Yorubas, they bound them. They bounce them anywhere where they if you say a South African man now, or maybe they are on a live program, once the idiots they call Yorubas want to infiltrate, they will kick that person out of their forum. That is what they are doing in Ghana now, selling wrong narratives to the Ghanaian government against the Igbos. Before, it used to be Igbo must leave Ghana, but now it is Nigerians must go.
In fact, in some quarters in Ghana now, what is being what do you call it? What is being propagated now is Yorubas must go because they are the one that is destroying Ghana, thinking that they are helping Ghanaians. These people are like leeches. Anywhere they enter, will never remain the same. Yet, my people keep on embracing them, calling them they are my brothers. We are in good times before. I get them before, no be property. That they are in good time. You are in good time with who? Is Awolowo and Nnamdi Azikiwe in good time? That make Awolowo to block the food supply that killed over 5 million Biafrans. And then you tell me in those days we are in good times. And when you talk like they say after all, what they call him, the father of Ojukwu, all his properties in Lagos were preserved after the war. Because he is rich. Because they know that he have the money to fight them to recover all his properties. That was why his properties was given back to him. Then what happened to other Igbos who they seized their properties? Nobody's talking about that. They are mentioning one person out of the millions of Igbos that they seized their properties in Lagos. Only Papa Ojukwu were the one that are be given back. And then they use it to make mouth anywhere you go. And see, my people will not rise up to ask them, what about those ones who don't have money to fight for their properties? That you seize their properties, their lands, their houses, their estates. And then somebody will come out and tell me, oh, back in the days, we used to be one. My brother, these people are seeing you as competitors. They don't even want you to succeed. Anywhere you succeeding and they are failing, they will make sure that they pull you down there for you to fail completely. When you come to Lagos, they will tell you, go back to your east. You don't belong here. Why you not develop your east? But all of them scattered all over the world, including contesting for positions in US government and also in UK government. And nobody is telling them, typing them that they are not UK and they are not Americans. But when they come to their own, they will be the one to go inside the bush and hit boy, then come outside on the main road and begin to ask who hit. That is the bastards we are dealing with, and we call them brothers. So this message is supposed to penetrate into the bone marrows of everyone who claims you are an Igbo, whether by birth or by origin. Make use of this message, and it shall be well with all of us. If we keep on neglecting our words and then allowing others to come and dictate for us what happens in our region, my brother and sister, we are going to lose our 5 plots of land the same way the Yorubas lose their land in Ilorin, which is Kwara. A word is enough for a wise. We need to make haste while the sun still shines. What I am doing here is my own duty to circulate every message so that every Tom and Jerry will get hold of it. And your own duty is to make sure that when you get this message, you circulate it to the people that needed it. In fact, circulate it to everybody, whether you like it or not. As an Igbo, you must listen to this message and watch it to the end, so that you can as well pass your own judgment on what you think or the way forward, how we are going to mitigate from this quagmire we find ourselves into. Oh yeah, now my people, now here we go take back break now. Let us just take a few comments and then we round up the show. I want you man to know where we PC. Festus Ozemena say, may God bless you, my brother and sister who have just spoken. Most of our leaders have just died. For those that are still alive, I greet you all. I would like you all in conjunction with Ohaneze Ndi Iberibe leadership to come together and look into these issues raised by these our brother and sisters. I would like somebody like Chief Emeka Anyoko to lead the discussions with people like Prof. Patu Tomi, Chief Enyinnaya Abaribe or Iberibe, Chief Victor Ume, Professor Chinedu Nebo, etc., including our governors and leadership of Ohaneze Nderi. Please let us come together and discuss what concerns us, our future, and that of our children. Shalom. Obenaya Nwankwo say, yes, not everything be shipping transportation. Take a look. Kano State doesn't have seaport, but they're getting what they need through air. Now they must. Okay, now, why we must? Waiting for seaport, why there is something like aeroplane. A very good observation. Please take note of it. My black said a very interesting lesson, very well spoken, Oga.
talk to us, all the Igbos. God bless you, sir, and God bless the entire generation. Mike Chu said, God bless you, my brother. More grace and more grace to your able. So let us just call it a quit. In fact, let us argue more at the comment section of this video. I need more arguments. Let us look for a way forward. Before changing area, and don't forget, no woko keja tuti fedanya na mmiri. Ugebele na mbabu. This is the right time for we to wake up, or else we will remain deaf and dumb forever. Speak up in any way you find yourself, anywhere you find injustice. In Biafraland, my brother, my sister, please speak up. As eku mere ọnụ ekwuo ma ntị anụrụ mgbe ebu pisi ya na ntị emegịnị esoro nawa ekwukwe m ya ọzọ ka Chineke mezie okwu.